What's up, guys? So, did you all know 17 বয়সে প্রেম and almost all the Chinese electronics and games সবারই ওয়ারেন্টি 1 year ওয়ালা? Now এইসব ব্যাপারে চিন্তা না করে চলো you and I let's make some BEA beautiful restaurant style paneer butter masala. Chalo guys, let's go. সো সবার আগে আমরা এখানে 200 গ্রামস অফ পনির নিয়ে নিয়েছি, যেটাকে আমরা ছোট ছোট কিউবে কেটে নেব। বাট রেসিপি শুরু করার আগে আমার এটা বলে দেওয়া উচিত যে পনির বাটার মশলা, চিকেন বাটার মশলা এইগুলো রেসিপি মানে এই না যে উই আর গোয়িং টু ইউজ আ লট অফ বাটার ইন ইট। এই কথাটা এসছে ফ্রম দ্য গ্রেভি, দ্য মাখনি গ্রেভি, যেটা আমরা এখানে প্রিপেয়ার করব। সো ফার্স্ট উই আর গোয়িং টু ম্যারিনেট দ্য পনির পিসেস। তার জন্য আমরা একটু নুন, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার অ্যান্ড একটু গরম মশলা ইউজ করব। Now if you want the recipe for the garam masala, ওইটা আমার ডেসক্রিপশনে আছে, তো গিয়ে দেখে নাও। অ্যান্ড রাইট, আমরা ভাঙা পনির চাই না, সো জাস্ট আমরা আলতো হাতে ওটাকে টস করে নেব সো দ্যাট অল দ্য মশালা গেটস কোটেড ভেরি নাইসলি, সামথিং লাইক দিস। তো নাও উই আর গোয়িং টু মেক দ্য মাখনি গ্রেভি, যেটা তোমাদের আমি বলছিলাম। মাখনি গ্রেভির জন্য উই আর ফার্স্ট গোয়িং টু হিট সাম অয়েল ইন আ প্যান অ্যান্ড অ্যাড দ্য গোটা গরম মশলা। Here I have used elaichi, dalcheene, lobongo and a bit of mace or javitri. Next we are going to add garlic cloves. আমরা এটাকে চপ করব না, followed by আদা or ginger. Now কোনোটাই আমরা চপ করছি না কারণ this all will be made into a fine paste, so you do not have to worry about chopping it. Next we are going to add around 4 onions cut in halves and then quartered, বা তোমরা roughly slice ও করতে পারো। Now এবার এটাকে আমরা একটু কুক করে নেব for around 3 to 4 minutes. নেক্সট আমরা অ্যাড করব দ্য মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট অফ এনি মাখনি গ্রেভি, দ্যাট ইজ দ্য টমেটোস, যেটা দিয়ে ওটার মেন বডি অ্যান্ড আ বিট অফ কালার আসে। উই আর গোয়িং টু অ্যাড অ্যারাউন্ড 250 গ্রামস অফ টমেটোস অর রাফলি 4 থেকে 5টা গুড মিডিয়াম সাইজড টমেটোস। Next we are going to add some salt. Salt add করবো যাতে ওটা তাড়াতাড়ি cook হয়ে যায় and all the moisture from the tomatoes and the onions comes out and it gets cooked really well. Now we are going to add around 30 grams of cashew nut followed by 20 to 25 grams of Chaar magaj or melon seeds. Now this is pretty optional. If you want to add only cashew nut, you can go with that. Now we are going to add some Kashmiri red chilli powder because we need the sauce to be red in color, guys, and do not add any kind of color. কোনো color add করবে না, তোমাদের spices এর মধ্যেই color আসবে। Never add color to your food. যদি ওটা বিরিয়ানি হয়, that is also optional, but একটু add করতে পারো। Next we are going to add some water and we are going to cook it for 5 to 10 minutes. যখন এই রকম হয়ে যাবে we are going to turn off the gas আর এটাকে ঠান্ডা করব before we make it into a paste. রিমেম্বার গাইজ, গরম জিনিস কখনো মিক্সিতে দেবে না, তাহলে তোমার মিক্সিটা থাকবে দোকানে আর তোমাকে হাত দিয়ে পেস্ট বানাতে হবে। সো পেস্ট হওয়ার পরে তোমার গ্রেভিটা কিছুটা এরকম দেখাবে। এবারে ইউ মাইট স্ট্রেন ইট, তুমি স্ট্রেনও করে নিতে পারো ফর আ মাচ ফাইনার টেক্সচার। আমি এটা স্ট্রেন করবো না বিকজ আই লাইক দোজ বিটস অফ নাটস ইন মাই মাউথ। নেক্সট উই আর গোয়িং টু ফ্রাই দ্য পনির। তার জন্য আমরা অয়েলটা গরম করে উই আর গোয়িং টু পুট দ্য পনির পিসেস ইন ওয়ান সিঙ্গল লেয়ার।
নাও এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ডু নট ব্রেক দ্য পনির গাইজ, পনির যাতে ভেঙে না যায়, তো তাই জন্য ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। আলতো আলতোভাবে টার্ন করে করে কুক করো আর বেশি নাড়াবে না। নাও ইন দ্য সেম প্যানে আমরা এই সসটাকে আবার কুক করব, বিকজ দ্য নাটস অ্যান্ড দ্য স্পাইসেস নিডস টু গেট কুকড। তো তাই জন্য আমরা ওই অয়েলেই অ্যারাউন্ড 5 টেবিল স্পুন অফ দ্য মাখনি গ্রেভি আমরা ইউজ করে নেব টু মেক দ্য পনির বাটার মশালা। তো এটাকে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে কুক করব, যতক্ষণ না সব স্পাইসেসগুলো কুক হয়ে যাচ্ছে আর দ্য অয়েল ইনসাইড দিস কামস আউট, মানে যতক্ষণ না তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখো তোমরা এখনই দেখতে পাবে দ্য কালার হ্যাজ অলরেডি চেঞ্জড। আর যদি আমি এরকম করি ইটস নট স্টিকিং টু দ্য প্যান, তার মানে দ্য মশালা ইজ ভেরি ওয়েল কুকড। এবার আমরা এতে একটু জল দিয়ে দেবো অ্যাজ পার ইয়োর লাইকিং। তোমরা যদি বেশি গ্রেভি চাও ইউ অল ক্যান অ্যাড মোর ওয়াটার, বাট আই এম অ্যাডিং দিস মাচ। Next we are going to add some more red chilli powder, Kashmiri red chilli powder, for a bit of color. Now we are going to add some butter. দেখো guys, এইটুকুই বাটার আমি ইউজ করলাম and লাস্টে গার্নিশ আমি ইউজ করব, and some cream for smooth appearance. এবার দেখো the gravy's color has completely changed guys, and this is how your makhni sauce should look. এবার আমরা পনিরগুলোকে দিয়ে দেবো and will boil it for at least 5 to 10 minutes. And it's almost done guys, you all can see the bits of oil, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু তেল এরম বেরিয়ে এসছে। Lastly we are going to add some garam masala powder and some honey. এবার হানি কেন অ্যাড করব, that is because tomatoes are sour, so to cut the acidity of the tomatoes আমরা একটু হানি ইউজ করব so that ওই মিষ্টি মিষ্টি ফিলটাও আসে। ব্যাস লাস্ট বারের জন্য আমরা এটাকে ভালো করে মিক্স করে দেবো। Then we are going to plate it up and have the best restaurant style paneer butter masala. তো আমরা এটাকে একটা বাটার আর একটু ক্রিম দিয়ে গার্নিশ করব। That's it guys. তোমরাও বানাও রেসিপিটা and do let me know in the comment section how was it, and yes, do not forget to subscribe to the Bong Baker. তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দাও for more recipes every week, and do not forget to press the bell icon. Cheers guys, see you soon again.